Hi, welcome back to my channel. Okay, just ignore my bare face because I'm so lazy to put on the powder. Okay, for those who are still new to my channel and have not seen any of my video, okay, my name is Linda, and this channel actually I combined it together with my daughter. And my daughter's name is Medina, so we combine it as Lynn's Medina. Okay, if you like all my video and if you like my channel, don't forget to subscribe to my channel. Okay, so do leave a comment if anything that you want me to post for my channel. Okay, anyway, for this video I'm going to show you all my stuff that I bought from IKEA, and also stand mirror that I bought from online reviews, which is quite reasonable, that I would recommend it for you to buy as well for your house decoration. Okay, so I'm going to put all the stuff that I bought for my raya decor, and also I bought a vase from Sumeflo, and I bought a TV table from IKEA, and I bought a staircase for my little Medina to actually make easier for her to wash her hands instead of using a chair every time she wants to wash her hands. Hope you enjoyed the video, and let's see how I decorate my house for Raya. Mana bang? Dekat bawah je. Bawah je. Sekejap, saya buka pintu. Oh, ada orang. Dek, abang sandal dulu bang. Sandal je. Abang try parking. Ada orang nak lalu ke? Boleh lah. Boleh. Tak boleh tak? Sana, terus sana. Meja makan ya? Meja makan kat sana. Tepi plug tu. Tepi pula. Ini, Sana lah. Kalau nak tengok dulu ke nak check dulu ya? Boleh juga. Check frame dia ke apa ke, ada pecah ke? Nak sebab nak check. Yeay, dah sampai. Tengok, boleh angkat seorang eh? Saya boleh angkat seorang kan? Boleh. Rasa dengan ni. Okay. Kita angkat fan. Kita alih sebelah mirror. Letak sebelah fan. Ya, letak sebelah mirror. Nak buka plug ke tak? Ni pokok tu kena darut tu. Tak apa. Okay. Tapi saya takut budak-budak lari kena kipas, so letak belah kanan kan. Medina dah ada duduk makan. Okay, cermin dah settle. Letak pokok kat sebelah, and we put fan. Okay. Lepas ni nak tunjuk barang-barang lain lagi. Okay, there's another surprise for you. Thank you, Ayah, for my surprise. Wow, tentang tu minum masuk tangan. Mana Medina tahu? Tentang tu minum masuk tangan. Macam mana Medina tahu? Lu ya tahu. Ayah pasang Dilakin? Nak pasang. Uh-huh. Wow, It's yellow color. Later you can try. Ayah put dulu. kotor. Bagi manual tu nak saja. Dengan manual. Tangga untuk Medina basuh tangan. Kan? Itulah. Medina tolong ayah. Thank you. Pandainya Dina. Thank you. Pandainya baby tu buat Ni. lah. Thank you. Tengok tu tangga punya step. Sini. Okay, ayah pasang dulu.
baby, dah siap. Yes! Nana pew, nana pew pew, nana pew pew pew. Tak elok tau. Okay. Now try. Go. Try. Yeah. Okay, buka. Try buka tab. Wow. Okay, so close the tab. Okay. turun, macam mana turun? Try turun. Pegang. Oh, Pandai. Pisau. Yeay. Comel. Next one. Rasa bunga ni. Hihihi. Gelap kan. Lupa lampu bulb kita sekejap. Blue kat luar. So dia bergelap sikit Okey tak? Okey je tu. Okey. Ke belakang kan sikit. Belakang ni. Aisyah. Tak apa. Okey je. Okey. Okey. Kok keladi dah ada asuh bunga dah. Yang kita beli kat sana dulu. Okay. Alright. Okay. Dah letak asuh bunga. Okay. Settle kat luar. Kapet ni. Okay, next one is kapet. Ni. Dekat. So kita beli kapet ni dari Tyson. Nanti kita buka. Tengok Dia spray dulu kot kat bawah Spray lantai. Pegang sini kan? Tentang dulu. Okay. Spray antivirus, anti-guard. Akhirnya meja TV sampai. English. Bahasa Indonesia. Finally, akhirnya dah ada dah. Boleh letak TV tempat TV meja. Betul ke? Akhirnya dah siap dah. Ukulele Medina. Okay, akhirnya settle misi of the day. Okay, akhirnya settle misi of the day dengan cermin. Tuan dah settle. And then Medina punya staircase untuk dia basuh tangan.
And tempat TV ni akhirnya, yeay, semua stok dah tak ada. So akhirnya I minta tolong my kak sister belikan dekat Johor. So dapatlah dekat KD semua cerah semua dah habis dah stok. Sebab yang putih ni memang dah tak ada, hitam lagi lah kan. So that's about it. Ni dah sekarang dah pukul berapa dah? Pukul 1:30 pagi. I pun dah berpeluh-peluh. So nak mandi and then nak tidur. Okay, so thank you guys for watching. Hope you enjoy this video. Please don't forget to subscribe. Okay, so see you guys on next video. Okay.